Fala galera, beleza? Stalkker aqui e dessa vez trazendo Bastion pra vocês. Que esse jogo é feito pela Warner Brothers e ele foi feito em 2011. E apesar de ele ser um jogo relativamente velho, ele é um jogo muito bonito e é um jogo bem legal de jogar assim. Então bora pro jogo e vamos conferir o game. Proper story is supposed to start at the beginning. Ain't so simple with this one. Now here's a kid whose whole world got all twisted, leaving him stranded on a rock in the sky. He gets up, sets off for the Bastion, where everyone agreed to go in case of trouble. Infelizmente eu não achei legendas em português em algum site confiável que desse para baixar somente as legendas. Todos que eu achei eles instalavam vários outros programas juntos, então não vale a pena. Mas vamos jogar assim mesmo, que dá para entender o jogo. Mesmo quem não manja muito de inglês vai conseguir entender bem o jogo. Ground forms up under his feet as it pointing the way. He don't stop to wonder why. Finds his lifelong friend just lying in the road. Well, it's a touching reunion. He sees what's left of the rippling walls, years of work undone in an instant, in the calamity. That a survivor? No, ma'am. It's a gas fella, forced out from underground. Kid pops him good. Fella got a piece of him, though. Kid just rages for a while. Então, o jogo é bem simples, ele é point and click, é muito fácil teoricamente de jogar ele. Então, o jogo é bem simples, ele é point and click, não tem nada demais assim. Futuramente, quando eu pegando outras armas, eu vou usar shift, control, mas nada muito difícil. An old repeater falls out of the sky. Ain't a gift from the gods, but it'll have to do. Eu achei a segunda Gotta hold her aqui. still to spin up the chamber. É um arco e flecha automático. Eu sempre vou quebrando tudo por onde passo para juntar essas gemas que ele dá. Depois essas gemas vão servir para And then he falls to his death. cair. I'm just fooling. Depois essas gemas vão servir para reconstruir Kid's as worked coisas up quite a thirst by na now, cidade so that principal. fountain looks real inviting. Ó, achei uma fonte aqui. E como todo jogo ela fica piscando, que mostra que eu posso interagir. Sometimes you just need a drink. Ó, achei um tônico aqui, só usar F. A school of squirts tunnels up around him. Must have fled here from the mines. Vamos entrar no salão. He sets foot inside one of Zealandia's famous watering holes. Inside's old Rondi, the bartender. The calamity got him before his drinking did. Pode ver, o bartender tá petrificado aqui, que não pode ver.
Ronde always wanted his ashes scattered here. Then Kid finds his trusty shield. Aqui embaixo, vamos pegar ele. Oh. The security takes him for a petty thief. Special delivery. Gas, fellas. Como eu falei, é um jogo bem simples, porém é um jogo muito bem feito. Ele é muito Windbags start turning up for last call. Só matando esses caras aqui. More squirts start coming out of the woodwork. Kid sees the way to the Bastion out the window. It's a bit of a drop. O legal desse jogo é que o inglês dele não é nada muito difícil. Então, pra quem não manja de inglês, é um jogo muito bom. Ele ajuda muito. He gets a good look at things on his way down. He lands on top of a breaker's bow, and it ain't broke. Ó, já achei um arco e flecha aqui. Quanto mais eu carrego, mais Wasn't long forte before the vai kid could loose an arrow, strong and true. Kid spies a good perch for some target practice. He knows he should draw the string all the way back. Good news is the emergency defenses still work. Bad news is they're aiming for the kid. Vamos lá. Eu sempre vou quebrando tudo, porque ele sempre dropa alguma gema, algo assim. Picks up a few pointers from a dusty old tome. He's a mighty fast learner. Aqui em cima, no canto superior esquerdo, ele mostra a minha vida, que é essa barra de cima, e embaixo a barra de XP, que vai mostrando meu progresso dentro do jogo, conforme eu vou evoluindo, passando de nível, essas coisas. He finds the distillery, right next to the arsenal. Tough part of town. Cuidado pra não cair nessas coisas, senão a gente acaba morrendo. Some of them squirts birthing like crazy in a couple of corn bins. Ó, toda vez que eu uso essa minha habilidade, eu uso um desses tônicos aqui, que é o tônico preto. Vou pegar a vida aqui no chão. Eu sempre vou quebrando tudo, justamente para dropar aqueles fragmentos. E também acho legal ir quebrando tudo. An old ferry barge sends the kid on his way. The Bastion's real close now. Right back at you.
gente aguardada aqui. Kid takes a chunk of alloy. Scumbags. Bad time to run out of black tonic. Kid maybe shouldn't have done what he just did. Acabaram meus tônicos aqui. Não Robs a precisa mais um scumbag of his especial. last meal. Pra atacar ele. Vou pegar aquele tônico. Kid puts him out of his misery. Ó, cheguei ao level 2. Vou pegar os fragmentos aqui no chão. He finds the core to the Wharf District. He steals the city's heart. Might as well. Matando aqui que logo eu vou encontrar o Bastion, que vai ser onde eu vou começar a recriar a cidade, né? At last, the Skyway is in sight. Achei a zona de teleporte. Whisks him where he needs to go. Did anybody else survive? Sure enough, he finds another. He finds me. Olha, eu achei o narrador da história aqui. We talk for a Vamos falar spell. com ele. There's a bit of the Bastion's power in that crest. Enough to point the way to the cores. Ele basicamente vai me explicando o jogo conforme eu vou conversando All com I ele. tell him is to set that core of his on the monument there. Then watch. Ó, ele falou pra eu colocar esse fragmento aqui que eu achei nessa peça que temos aqui, que a gente tem aqui no centro da cidade e ver o que acontece. And just like that, the Bastion comes alive. Starts growing again, growing stronger. Kid's gotta put its power to good use. Now the Bastion can send him even farther into the wild unknown. Ó, com esse fragmento, parte da cidade já começou a ser recriada. Como pode ver aqui, ó, já tem algo sendo recriado e os outros estão para ser ativos ainda. Então a gente tem que achar mais peças para ativar esse. Bastion ain't gonna build itself. Well, not entirely. Aqui nessa parte eu escolho o que criar, né? Com as peças que eu achei. Então, para começar, vamos começar criando o arsenal onde eu vou. The Bastion's a place of peace, but we can hold our own if we have to. Eu vou criar o arsenal, que é onde eu vou poder trocar minhas armas conforme eu for achando armas novas. The Skyway. Now the kid can ride the wind to distant lands. Agora eu posso escolher as localizações onde posso voar. Então vamos para essa primeira aqui, ver se a gente acha alguma coisa. Now he lands at the intersection between bad and wrong. Ought to be a core down one of these twisted streets. But which one? Up north is where the gas fella foreman used to live, tending to his flock. Keeps telling himself he better watch his step. É legal, toda vez que a gente cai, ele faz uma narração sobre isso.
Meio que tirando sarro. No white gas fellas all dress alike. Ó, achei mais Kids uma wondering peça the aqui. same thing. And there it is, but it's locked down tight in an alloy cage. Ó, tem outro The fragmento blustery aqui. old foreman's keeping his fellas in check, almost like he's showboating for the crowd. Essa parte vai ser bem difícil. Como vocês podem ver, o range dos caras é bem grande. Mesmo não estando completamente perto, eles conseguem me atacar. O bom é que eles vão matando uns aos And now outros. there's a new marshal in town. Consegui liberar outro fragmento aqui. He hears the whole place groan, but it's too tough to fall. Kid ain't ever seen an elephant squirt before. Hopes he'll never see one again. They say even the most rambunctious squirts can be tamed. Scumbag can digest just about anything. Except for this. It's quick for slicing and light enough to throw. E cada item vai tendo seus ataques próprios assim. Them Isso é bem squirts legal. just don't know when to quit. He heads for the east side, where windbags used to keep the local forge. Somehow that old forge is still standing. Inside the forge, Key can fine-tune those instruments of his. Aquela peça que eu ganhei lá atrás, ela serve para equipar, por exemplo, o meu martelo agora. E eu vou escolher o que eu quero equipar ele. Ó, e como eu disse, os estilhaços que eu vou pegando, eles servem para isso, para upar o meu martelo, as minhas armas, o que for. Kid's lifelong mais friends looking dano, né? fit to keep on fighting. Eu não posso o segundo porque eu ainda não tenho os fragmentos necessários para o segundo. Vamos voltar lá, opa. Lá tem mais coisas. Odd place to find the likes of Percy the Snitch. Never much cared for that big wide grin of his. Se eu ficar segurando um tempo o mouse, eu arremesso um machado. Consequentemente dá mais dano. Squirts don't make the best of friends, but they can be useful in a pinch. He comes back, just like I knew he would. The core hums in his pack. The monument's calling for it. Ó, toda vez que eu chegar aqui no Bastion, vai ter as informações em cima da cabeça, então é que eu falo com ele que eu vou descobrir alguma coisa The nova. windbags used to be alright. Then the calamity took the floor out from under him. Eu descobri uma habilidade nova, que é chamar esses bichinhos pra me ajudar, né? Vamos pôr fragmento aí e ver o que Kid does acontece. it again. Only fair he decides what we build next. Ó, outro fragmento que eu coloquei liberou outro espaço para eu construir algo. Vamos ver o que a gente vai construir. Vamos construir
a forja, então. A lot of things need fixing up in this world, and we can start right here. Bom, então eu vou ficando por aqui. Eu acredito que para esse primeiro episódio já tá bem legal o vídeo assim, tá bem bacana. Mas vamos ter mais episódios de Bastion, porque esse jogo é realmente bonito e eu acredito que realmente vale a pena jogar ele e fazer uma série legal no canal. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Falou, valeu e até mais.